Hello friends, I am Chetona Ghosh. Welcome back to my YouTube channel. Hope you are all fine. Many of you requested me to explain the poem I Stood in Solitude, written by Michael Madhusudan Dutt. Michael Madhusudan Dutt was a man most famous for being associated with the Bengal Renaissance movement. He was born on 25th January 1824 in Sagardari, Jessore district, now in Bangladesh. He was the pioneer of Bengali dramas and well known for his poems as well. His most famous epic or Mahakavya, Meghnad Vadkavya. His most famous work was a tragic epic that comprised of 9 cantos, influenced by the English style of living and European literature. He was also a gifted linguist who mastered several Oriental and Occidental languages. He knew many languages like Bengali, English, Sanskrit, Persian, many more languages. Okay. In 1843, he was admitted into the Hindu college, যার এখন বর্তমান নাম প্রেসিডেন্সি কলেজ. In that year, actually, he was influenced by the romantic Elizabethan poets and romantic poets of 18th century romantic poets. He was deeply influenced, and he dreamed to become a great poet, a great writer like them. So he left home. He was greatly influenced by the Western philosophy. Western philosophy দ্বারা উনি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সেটার যে যুক্তি, সেটার দ্বারা উনি এত গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যে উনি প্রাচ্যের বাংলায় বা ইন্ডিয়ায় যে ভালো কিছু আছে সেটা উনি ওভারলুক করা বলে না, সেটা উনি সেই এজে বুঝতেই পারেনি। উনি ভাবছিলেন যে ওয়েস্টার্ন ফিলোসফি, ওয়েস্টার্ন লিটারেচার, ওয়েস্টার্ন কালচারেই যত ভালো দিক আছে, আমাকে একজন বায়রন বা শেলির মতো একজন আমাকে ভালো কবি একজন হতেই হবে। তো এটা একটা কন্ডিশন ছিল যে ভালো ইংলিশ রাইটার হতে গেলে ওনাকে খ্রিশ্চান হতে হবে। So he left home, became a Christian. In 1844, he started attending the Bishop's College. You know, Bishop's College was established in 1920, 1819-20 নাগাদ এই কলেজটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিসের জন্য? না খ্রিশ্চান বাইবেল বা খ্রিশ্চান ধর্মশাস্ত্র পড়ানোর জন্য, মেইনলি খ্রিশ্চানদের ওয়েস্টার্ন যে কি বলবো ওয়েস্টার্ন এডুকেশন, টু স্প্রেড ওয়েস্টার্ন এডুকেশন, ওয়েস্টার্ন লার্নিং, ওয়েস্টার্ন কালচার, খ্রিশ্চান থিওলজি, এইসবের জন্য বিশপস কলেজটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটা এখনও আছে, এখনও সমহিমায় আছে। In 1848, he left for Madras. In the same year, he married Rebecca McTavish. From 1848 to 1852, he taught at the Madras Orphan Asylum School. In 1849, he wrote and published his first English poem, Captive Lady and Visions of the Past, in English. It was the first
It was his first English poem. So you must remember this name. From 1852 to 1856, he taught at the Madras University High School. In 1856, he returned to Kolkata from Madras. In 1856, from 1856, he started living with Henrietta Sophia White. In 1858, his great work. Actually, in 1856, he married Henrietta Sophia White. In 1858, he translated Ramayana. In 1859, he wrote his first play, Sharmishtha. In 1860, he wrote 2 farces. Farces means in Bengali প্রহসন। একটা হচ্ছে বুড়ো শালিকের ঘাড়েরও, দ্য ব্রিসেলস অফ দ্য নেক অফ দ্য এজেড স্প্যারো। আরেকটা প্রহসনও লিখেছিলেন, একেই কি বলে সভ্যতা, ইজ দিস হোয়াট ইউ কল সিভিলাইজেশন, অ্যান্ড দ্য ড্রামা পদ্মাবতী। In 1862, he published Meghnad Vad Kavya, the famous epic Meghnad Vad Kavya, Krishna Kumari, Vrajangana and Virangana Kavya. Actually Virangana কাব্যটা ওভিডের হিরোইডসের অনুকরণে, মানে ওনাকে দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে, হিরোইডসের দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে লিখেছিলেন। এখানে উনি বিভিন্ন মিথিক্যাল যে লেজেন্ডারি উমেনরা আছে তাদের বিভিন্ন যে প্রোটেস্ট, তাদের যে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা, এগুলো বিভিন্ন লেটারের মাধ্যমে, চিঠির আকারে, মানে কোনো কেউ তার স্বামীকে, কেউ তার প্রেমিককে চিঠি লিখছে, মানে এইভাবে লেটারের মাধ্যমে তাদের মনের যে প্রোটেস্ট বলতে পারো বা তাদের মনের ইচ্ছা তুলে ধরেছে। আমাদের রামায়ণ মহাভারত থেকেই সেই নারী চরিত্রদের নেওয়া হয়েছে। Anyway, in 1862, he left for England on 9th June to study law. In 1866, he became a barrister. In 1873, his last composition, Maya Kanan, was published. In that same year, he passed away on 27th June at the Calcutta General Hospital. সো আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যে বাঙালির এত বড় গর্ব, তার সম্পর্কে না বলে তো পোয়েমটা শুরু করা যায় না। যে এই পোয়েমটা কিন্তু সনেট, তো জানোই 14টা মানে লাইন থাকে, চতুর্দশপদী কবিতা বাংলায় যাকে বলে। মাইকেল মধুসূদন দত্তই কিন্তু প্রথম বাংলা সাহিত্যে যে সনেট ধারাটার প্রবর্তন করেন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ, যেটাকে বলে ব্ল্যাঙ্ক ভার্স, সেটার প্রবর্তন করেন। সেটা একটা ইউনিক ব্যাপার বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। তার আগে বাংলায় ছিল পয়ার, ত্রিপদী, পাঁচালি টাইপের ছন্দ, মানে সেরকম ছন্দের ক্ষেত্রে সেরকম রদবদল ঘটেনি। সত্যি কথা বলতে বলা যায় উনি কিন্তু মানে আমাদের বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন এবং একটা বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। মানে পরবর্তী কবিদের জন্য, পরবর্তী রাইটারদের জন্য উনি একটা পথ প্রশস্ত করে রেখে গেছিলেন। উনি যা সম্পদ আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। তো এই যে এই পোয়েমটার স্ট্রাকচারটা, মানে দ্য স্ট্রাকচার যেটা আছে সনেট, এটা তো বললাম যে 14টা লাইনের কবিতা। তো সনেট তোমরা জানো, পেত্রার্ক, ইটালির পেত্রার্ক উনি সনেট ধারার প্রবর্তন করেন একদম সারা বিশ্বে আর কি। সেখানে 14টা লাইন থাকে। পেত্রার্কান সনেটে কী হতো, অক্টেভ মানে 8টা লাইন প্রথম, তারপর সেস্টেট 6টা লাইন মানে সেকেন্ড হাফ। আর অক্টেভ আর সেস্টেটের বিশেষত্ব হচ্ছে, অক্টেভে যেখানে একটা নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে বলা হয়, সেস্টেটের যে ফার্স্ট লাইন, 9th লাইন, যেটাকে বলে ভোল্টা, টার্ন অফ চেঞ্জ, একটা সাডেন চেঞ্জ ঘটানো হয়। যেমন ধরো একটা পোয়েমে যদি কারোর
রূপের সম্পর্কে বলা হয়, যেমন সে ভালো না, আমি বুদ্ধি নেই, এই নেই সেই নেই। 9th লাইনে এসে একটা পজিটিভ কথা দিয়ে তার আস্তে 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 প্রশংসা করতে করতে লাস্টের দিকে দেখবে একদম মানে এক ঝটকায় পুরো আপসাইড ডাউন করে দিয়েছে পুরো। এটাই হচ্ছে সনেটের বৈশিষ্ট্য। The structure of this poem is heavily borrowed from the Elizabethan pattern, sonnet pattern, while the subject matter is typically enough of the romantic tradition based on a description of nature. রোম্যান্টিক পোয়েমগুলোতে তোমরা নেচারের, বেশিরভাগ পোয়েমগুলোতে নেচারের বর্ণনা এবং তার মধ্যে একটা গভীরভাবে যে পোয়েট পর্যবেক্ষণ করছেন সেই প্রকৃতির বর্ণনা থাকে। সো শুরু করা যাক। I stood in solitude, and as I looked, night waned, that lovely night of star-lit smile. Actually, the poet begins by saying that the dark night is gradually approaching its end. As the stars fades out one by one, with all its host safe mourn, thy gentle star, who with his dewy coronet মানে ক্রাউনের ছোট ভার্সন, নাচ ঠাচ করলে দেখবে একদম যারা নাচে ভারতনাট্যম বা এতে ছোট ছোট মুকুট থাকে, বা এরকম উইনার হলেও মাথায় একটা ছোট্ট টাইপের মুকুট পরানো হয়, খুব সুন্দর লাগে, মিষ্টি লাগে, সেই রকম একটা ক্রাউন আর কি। Coronet of light sits on his throne in lonely beauty. However, you all know that তোমরা সন্ধ্যা তারা, শুক তারা তো ব্যাপারটা জানোই যে এটা অ্যাকচুয়ালি শুক্র গ্রহের উপর সূর্যের আলোটা পড়ে বলে আমাদের কাছে তারার মতো লাগে, সেইটার কথাই বলছে। অ্যাজ দ্য আচ্ছা, however, the last one to depart is the Venus or the morning star, which keeps on shining like a lonely beacon amidst the surrounding darkness. সূর্য ওঠার আগে যে শুক তারা, সকালের যেটাকে বলে শুক তারা, জল করছে। ডিউই করোনেট মানে যেন একটা ছোট্ট মুকুট, সকালের উষা মাতার মাথায় যে ছোট্ট মুকুট, তাকে যেন দেখে মনে হচ্ছে সেই ছোট্ট মুকুট। The poet compares him to the Venus. This Venus, the poet is personifying the Venus or this morning star. So the poet compares him with a solitary monarch adorned with his very own coronet. যেন একজন রাজা বসে আছেন, তার মাথায় ছোট্ট মুকুট, যেটা বললাম। Far to glass him in thine laughing eyes, and then flee to some slumberous haunt to dream of thee.
In the wake of approaching dawn, actually, I already said that he is Michael Madhusudan Dutt is personifying the Venus star. He decides to leave his seat in the sky and goes away to complete his sleep. সারা রাত্রি মোবাইল ঘাটার পর ভোর 4টেতে তো আমাদের ঘুম পাই, তাই না? ভোর 4টেতে তখন আমরা ঘুমাতে যাই, এরও তাই অবস্থা। সারা রাত্রি জেগে থাকার পর আবার এখন আস্তে আস্তে যেন the star fades out as if he went to sleep. Night went, and now the pilgrim fare of light. আস্তে আস্তে রাত ঘুরছে যাচ্ছে। এটাতে আমাদের অক্টেভটা শেষ হলো। ফেয়ার অফ লাইট, অ্যাকচুয়ালি দ্য পিলগ্রিম ফেয়ার অফ লাইট, এখানে সানকে বোঝানো হয়েছে। এখানে অক্টেভটা শেষ হলো। এবার হচ্ছে এখানে আই ওয়ান্ট টু পজ ফর সাম টাইম, ফর আ মোমেন্ট অ্যাকচুয়ালি টু সে দ্যাট এতক্ষণ পর্যন্ত আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি সান ইজ রাইজিং, মানে এইভাবে আস্তে আস্তে ভোর হওয়ার দৃশ্যটাকে 8টা লাইনের মধ্যে বর্ণনা করে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার শেষ স্টেটে আস্তে আস্তে ঝট করে সূর্য উঠে যাচ্ছে, তারপরে কি ন্যাচারাল বিউটি উনি দেখছেন সেইটার বর্ণনা করবেন। 9th line, the starting of sestet. The sun, whose path is on the sky, uprose careering. Careering means its course, its journey. The sun have started his journey. Nature smiled her eloquent and gentle welcome as he came in pride and beauty. The sky actually gradually lights up as the luminous sun begins its daily itinerary across the sky. As the sun starts his journey, the sky gradually lights up as the sun starts his journey. Career means journey, actually its literal meaning. আমরা এখন যদিও ক্যারিয়ারটাকে প্রফেশনের হিসেবে নিয়েছি, কিন্তু সেটাও তো এক প্রকারের জার্নি, আমাদের লাইফের জার্নি। As the entire surrounding is bathed by sunlight, warm sunlight, Mother Nature smiling her and welcomes upon the luminous sun, the messenger of the morn. As if Mother Nature is welcoming the approaching sun, who brings the message of the morning. The sun actually is rising with pride. আস্তে আস্তে যখন সূর্য ওঠে তখন তার তেজ যেরকম বেড়ে যায়, আস্তে আস্তে যেন মনে হচ্ছে খুব গর্বের সাথে সূর্য উঠছে এবং প্রকৃতি তাকে বরণ করে নিচ্ছে। ইন প্রাইড অ্যান্ড বিউটি। Such as fin-wrapped Delian maid in voiceless adoration
saw him rise, god of the silver bow and deathless lyre. To whom he is referring? To the Greek mythological. In Greek mythology, you know, the sun god is Apollo. In Roman term, his name is Phoebus Apollo. He is the sun god. He is the god of prophecy, god of plague, god of music, arts, philosophy, etc., etc. And this god, actually, if you see any photo of god Apollo in internet, in Google, you you will realize that he's very much attractive. He is very much handsome god actually. He is very handsome. Actually, through these lines, the poet compares Mother Nature with a young Greek maid, enamored by the sight of the sun god Apollo sporting with silver bow and playing his divine lyre. তো এইখানে পোয়েমটা শেষ। এই যে এই রেফারেন্সটা দিচ্ছে, হি ইজ গিভিং দ্য রেফারেন্স অফ গ্রিক মিথোলজিক্যাল গড অ্যাপোলো। দিস রেফারেন্স টু ক্লাসিক্যাল গ্রিক or Roman mythology in the final couplet is the characteristic of the romantic poetry. If you read the poem, much like the Elizabethan sonnet, the octave, as I said before, I am repeating again so that you will easily understand the fact of this type of poem. Sonnet, the first 8 lines describe the surrounding darkness, which becomes even more pronounced due to the gradually fading evening star. While evening star or morning star, while the ninth line brings up a predictable turn of events known as volta. পুরো আস্তে আস্তে আপসাইড ডাউন করে দেয় পুরো ব্যাপারটা। প্রথম 8টা লাইনের গভীর রাত্রের বর্ণনা, একদম লাস্টে যখন আসবে তখন পুরো সূর্যের বিশাল তেজ, শক্তি, সৌন্দর্য এসবের বর্ণনা। The sun whose path is on the sky approach. This is the 9th line. This is actually volta. As the subsequent sentences describe the rising sun and the rapidly spreading lights from its beams. So, এই পোয়েমটা এখানেই শেষ হলো। সত্যি কথা বলতে এই পোয়েমটা খুবই ইজি, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এই সত্যি কথা বলতে পোয়েমটা সব জায়গায় মানে তোমরা পাবে না, খুবই রেয়ার পোয়েম এটা, কোথাওই সেরকমভাবে পাওয়া যায় না এই পোয়েমটা। এই পোয়েমটা ওই জন্যই আমি আরও আর কি এই ভিডিওটাতে ডিসকাস করলাম, যাতে তোমাদের ক্ষেত্রে হেল্পফুল হয়। এই জন্য আমি পোয়েমটাও আমি দিয়ে দেব, যাতে তোমরা এই পোয়েমটা তোমরা দেখে নিতে পারো, কারণ পোয়েমটা সব জায়গায় তোমরা মানে খুবই রেয়ার, এই পোয়েমটা পাওয়াই যায় না। যাই হোক, আমার কাছে আছে, ওর জন্য আমি এটা ডিসকাস করেছি, এই জন্যই ডিসকাস করেছি। সব থেকে বড় কথা,
এই পোয়েমটা পড়লে যেন আমরা উই ক্যান ভিজুয়ালাইজ, মানে পুরো ন্যাচারাল সিনটা আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারি যে ভোর হচ্ছে আস্তে আস্তে। এত সুন্দর করে লেখা এই পোয়েমটার। সেরকম মানে ইনার মিনিং যে আগে যেসব শর্ট স্টোরি বা পোয়েম পড়েছি খুবই হয়তো কঠিন লাগতেও পারে তোমাদের বা নাও লাগতে পারে, সেগুলো সবই একটা ইনার মিনিং ছিল বা ক্রিটিক্যালি একটা পড়ার ব্যাপার ছিল। কিন্তু এই পোয়েমটায় বেশি ভাবার, বেশি চিন্তা করার, বেশি ফিলোসফিক্যালি ভাবার কোনো ব্যাপার নেই, শুধু জাস্ট একটা ভোর হওয়ার দৃশ্য যেটা আমরা সবাই সমুদ্রে গেলে বা পাহাড়ে গেলে অনুভব করতে পারি। তখন যদি আমরা এই পোয়েমটার কথা মনে করতে পারি, উই ক্যান কানেক্ট দিস পোয়েম ইফ উই গো টু দ্য সি সাইড অ্যান্ড টু দ্য হিল সাইড টু সি দ্য সানরাইজ। অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ভেরি চার্মিং সাইট, মানে যারা দেখে তারা এটা সৌন্দর্যটা সত্যিই বুঝতে পারে। যাই হোক, হোপ this video is going to be very helpful for you. I am requesting you to share this video with your friends.